Hoka uzanga kulingana na venye unakaa. Ndio anaweza kuangalia hivi akwambia customer tissue. Hey Maze, asante sana for joining us for another classic episode of the Wicked Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Tuanze na police in Gatondo are hunting for a thief without the lower lip after it was bitten off by a victim during a robbery. Like msee alikuwa ameenda kuiba alafu msee alikuwa anaibiwa akauma hii akaenda nayo yote. Akaenda so hana hii part yote. So the funny thing is Maze, msee alikuwa anaibiwa Maze amefika kwa news. Ndio alienda kuibiwa akakula mwizi. And how did that even happen? Kwani alikuwa anapigwa ngeta na mbele? You know, this story is crazy because what is the victim anaitwa Mr. Majembe. Aliuma hiyo lip akabaki nayo. So vile alihepa akaichukua akaibeba akaipeleka kwa police station kuripot. Makarao akakataa kuchukua hiyo lip ati juu hawana freezer. That's true, which I think is just an excuse. Polisi in general wapendi mtu anawaletea mdomo. Ni ukweli. Manze, alafu Mr. Majembe pia alikuwa anataka asaidiwe aje manze. Umeibiwa, yes unaenda kwa makarao, unataka usaidiwe na umekuja tu na mdomo. Haiwezi. The police refused to take the lips as evidence because they do not have a freezer to store it. Think about that. Could this be why makarao itisha chai? Ukweli, cause wangekuwa na fridge wangekuwa wanaitisha juice. Wewe kijana, unawachaje afande hivyo wapi ya ice cream? Alafu the area MP anaitwa Elijah Kururia has offered a 10,000 bob reward for the arrest of the thief without a lip. Anasema sasa ameka wase wa mtaa wanatafuta mwiziana hiyo side ya chini. Haters wanasema ati this coming from an MP, amekuwa parliament, hata yeye anataka kuona kama ni ukweli kuna mwiziana mdomo. In other news, the government seeks to impose 100,000 shillings fine on Kenyans making herbal medicine. Yes, this could mean that moving forward, ukishikwa na bangi inaweza kuwa same na kushikwa na chai dawa. Ati maze Saimo amepigwa 5 years committee maze. Walimshikana ujipawa. Maze. Alikuwa tu sawa until wase wakiari wakaonja wakasikia kuna omenana njugu. Maze walimuingiza kamiti na nguvu zake za kiume. Alafu KRA mazeri kama wameamua this time round. 2 weeks ago butchers were complaining that the government has now decided to tax animals in parts. Like msewa butcher sahi alipi ng'ombe tax as a whole. Wariongo ndondero zinalipiwa kando. So does this mean that wasiwa tax collection sasa pia lazima wakuwa wameiva biology, especially wakienda base ya mutura? Unafikiria mtu ni customer wa kawaida unamkatia mutura ya 10. Alafu anamwambia, nasikia hiyo mutura ni kama iko na giza. Ulikuwa umedeclare? Now elsewhere this week NTV carried a story about how much government officials make per day. Like ukisikia wasiwa gava wametravel do wenye ulipo per day wakiwa out of the country. And from the figures, I think we should congratulate and appreciate our president more for the amount of time he spends in Kenya. The rates at which travels at some of the countries are paid per day are mind-boggling. Using the current exchange rate for the US dollar against the Kenyan shilling, daily rates for a trip to Singapore, the most expensive destination in Mengich Circular, see a state officer at job grade F4 earn $1,297 which is equivalent to 194,550 Kenya shillings. 194,000 per day. Mimi ningekuwa president after elections ningehamia Singapore. Can you imagine that? As in, just by visiting the country for 10 days, he makes more money than he makes akiwa Kenya for a month. Every day the president spends in Kenya, he's losing money. But in fact, the president loses at least 150,000 shillings per day akiwa Kenya. That's how much he's sacrificing ndio akae na sisi. Think about that the next time you want to complain. Moving on, Meru Governor Kawira Mwangaza was this week before the Senate for a hearing of her impeachment motion. And one of the complaints against her is that she named a road after her husband. Really now?
of all accusations maze she faces, now my MCA maze. Meru MCAs, you don't want to go down that road. Manzi. Taking down a woman because of her husband's rod. Haiwezi. Now, alafu the proceedings, kwa hizo proceedings, there was this confession that hata senators walicheka. The Meru Alcoholics Drinks Board CEO, anaitwa Paul Mwaki, complained of being paid a full salary without work. That page 7 starts with a paragraph numbered C. Yes, I can see it. Thank you. The grievance in that paragraph is paying full salary and benefits for more than a year to Dr. Ntoiti, Paul Mwaki, Kenneth Kimathi Mbae. My question to you is this the same salary we have seen in the order of court at page 403 of the governance document? It's the same salary? It's the same salary, thank you. Are you complaining for having been paid this salary? Yes, I'm complaining, Mr. Speaker. For having been paid this salary? For having been paid the salary without offering the services to the taxpayers from Meru. Are you Order, senators. Order, senators. Unaambia senators ati malalamishi yako ni ati umelipwa na taxpayers mwaka mzima na hakuna kazi umefanya. Mwaka moja. Hii hata senators walicheka mazi. Wao wamekuwa kikacheza hivyo since 2013. Mama speaker akasema order man. Walikuwa wamechangamka mazi. Walikuja kujiseti mwaka mtama mbele ya nini. We have a great show lined up for you. Our guest for this episode is one of the finest entertainers out of the 254. And I say entertainers very deliberately because he's one of the most, one individual with the most diverse characters I've seen in the country. Terence Creative, aka Papa Freddy, aka Caretaker, aka Bidhi, and among many other great characters, is in the house. Hey, Terence ako ndani ya nyumba. We are coming back with him on the other end of this short commercial break. See you in a bit. It's a very big season for entertainment in Kenya. Kwanza in the movie, the film, wanaitwa film. Film industry. Film industry. And entertainment industry. Manze, our friends at Double Pearl Productions wanatoa movie inaitwa Kiza, iko na akina Shix Kapia. Mnajua Shix Kapia? Kabisa. Kabisa. Unajua Robert Agengo? Yes. Ma superstar wa Kenya karibu wote wako kwa hiyo movie inaitwa Kiza maze ina premiere this month. Manase, Nyaga, wote kwenye cinema. Yes. Premiering this month on the 24th of November 2023 pale Diamond Plaza 2 maze kutoka 6 p.m. Make sure umepata nafasi ya kwenda to support Kenyan talent. Hizi ndio ways tuna create employment kwa industry yetu imekazika. Mnakuja ama mkuji? Thank you. Your movie iko na uzito, iko na mpaka Gilbert Lukalia, one of the finest directors in the country, featuring in the film. Gilbert Lukalia actually alikuwa kwa show kama guest at some point na ako kwa hiyo cinema. Unamjua si ndio? Alidirect set book, yeah. Alikudirect set book. Akina nani Dedan Juma ule gangster manze. Alafu umesikia kwa movie anasema I will help you because you're a nice person. Ukisikia hivyo unajua unaenda kugongwa. Unanyoroshwa. Unaenda kunyoroshwa, si ndio? And speaking of kunyoroshwa, Terence Creative Ngamwaya ako na cinema ina premiere on December 11th. What took you long, my friend? There was a bit of confusion at the airport. Asasi zote za usalama nchini Kenya kumsaka tapeli sugu Papa Fred. You know I don't like monkey business. I don't do monkey business. I do business legit. Papa Fred Ngamwaya anadaiwa kuwatapeli wa Kenya wengi. Ndio watu bado walikuwa na time ya mapenzi. Kama walikuwa burudani. Muhammad Ali, Baruanja ya Wash Wash, Nairobi.
Tuko na Darren, tuko na Daniel Weke. Tuko na ile sinema ya nini at some point ile ililaunch kina Brenda Wairimu. Yes. Tuko na Papa Fred. Sidhani kuna mtu ajui Papa Fred. Papa Fred ni Rambo wa Makonde, sio? Yeah. And tuko na pia surprise guest, ni mrembo ambao mnampenda, ni wa hapa. Tuko na Amina Abdi Rabah ndani ya manze. And it's your clip actually. It's your clip. It's a movie. Yeah. It's a film premiering on the 11th December at the Age Convention. Exactly. Get your ticket for 2,000 regular, 5,000 VIP. Na wale watu wa makapolo wapenda nao ni ngiri 3 peke yake. Yes. Ngiri 3 peke yake. Yes. Tickets kwenye madfan.com. Yeah. Ama *672 *66#. Unakamata tiketi yako hapo ya Wash 4 icon. Welcome back to the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Guest wetu wa leo ni wale among the guests tunasemanga who needs no introduction. If you interacted with his content, you have to agree that he's one of the finest content creators and comedians in the country. Diversity of character, na he always surprises you in every turn. Terence is in the house. Hey. Karibu sana kwa show. Asante sana. Nafurahi sana cause me ni one of the people nimewatch your evolution of characters. Kabisa. Kwanza ukianza comedy ya stand up, ukianza na ulikuwa sasa very big on observing mapasta. Mapasta na alikuwa ameenda so deep mpaka ulikuwa umestudy mpaka mapepo. Kutoa mashitani. Yes. Unajua una notice mashetani wanga different. Unajua kuna mashetani za kizungu na za Kenya. Unajua normal pastor kama ni mzungu akianza kutoa mashetani inaitwa exorcism. Yes. Anaambianga shetani, what is your name? Shetani anasema John. Anasema I command you to leave this body. Shetani inatoka inaenda home. Hiyo ujinga mnajaribu kuleta hapa Murang'a ya kutoa watu mashetani. Unauliza mashetani, unaitwa nani? Gude. Unaambia shetani, toka. Inakuuliza tunaenda aje? Unatuacha hivyo. Manze ulikuwa big. As in ule mse na urumia mse yako haipata chance ya kuwatch content yako ya church sana na umekuwa na diversity of character. What's the most fun person you've become? Like kwa ukitoka kwa Mbidhi, ukitoka kwa Caretaker, what's the most fun person? I think kila character inakuwaga na kila character uniteke kwa a different step. Kwanza nilianzanga na Kamami juu ya wamama. Wamama wanapenda udaku sana, hata wasi wa mama. Machalindi wanapenda udaku sana hii Kenya. Kuliko hata madem. So I started with Kamami, then I introduced Caretaker because hiyo character ya Caretaker mimi ucheza ni Caretaker wetu, mahali tulikuwa tunakaanga pango. Hiyo anakaaga tu hiyo. Kama yenye ulikuwa na dress kama dem. Kama dem ilikuwa kama mimi. Character. Ilikuwa character. In short, kama mimi ni Kenodia in real life. Nganodia. So Caretaker wenu? Caretaker ni Caretaker wetu wa ploti. Ni wale makiateka wa unajua wale watu wanakuitisha rent wakipiga binja hata mbele ya watu. Unasemaje na ni tarehe 4? Sasa huyu alikuwa gaiba hata yani hakuna chini ya maji eti. Sika siku tunatumia ka email sijui ka WhatsApp ati lipa rent sijui huyo ni binja. Hapo na hapo. Machali ya namna gani? Tuweke kufuli. Na waliai kufungia. Waliai nifungia. Actually hao walikuwa na tabia mbaya. Hao wako wanakufungia nyumba. Walikuwa nakata stima na maji. So mko huko hivi unasikia huko wasomu kunaongea radio lakini kwa kuongea. Na ilikuwa inapen siku ile kuna wageni. Sijui kama alikuwa anangoja wageni wakipanda hivi kata. Timing ya shetani. Alikuwa mbaya sana. So I think that's why I got that character. Na ilikuwa ni vitu tu zimenifanyikia tu hapo. So most of my characters ni vitu zina happen around mimi. Okay. Siendagi mbali. Na your favorite? I think each is favorite because kila character unaona kama kuna Mbidhi au Mkamba Mbidhi pia. Yes. Ni funny tu kivyake, inanijazingi tu kivyake. Ni ngumu sana. I think Nairobi ndio nimeona Wakamba wengi wako na base. Like watatu.
Pole Tom. Lakini unajua wengine hata unaweza kutana na mtu kwa barabara unless utandi utajua ni chali Mkamba. Excuse me. So hata mali nimegrow kulikuwa na Wakamba wengi. So unaweza sikia wakigombana chali na dem. Ni chali na dem. But lakini unadhani ma sister. Ndomboe nengo kuwa ndomboe. Sasa mpaka saa ile mmoja atataja jina ya mwingine ndio ujue chali ni mgani na dem ni mgani. Mbidi nengo kuwa, nduku nengo kuwa. Ndio unajua huyu ni chali na dem. Otherwise in my life nimeishi tu kuona Wakamba wako na soprano. And they don't look. Mpaka saa ile anafungua mdomo. Mseni wait lakini. Njambo. Now you had a stint in Ukambani. Yes. I'm sorry, sijaweza kukuuliza hii. Nilijua Terence 13 years ago. First time kuingia. Inaenda 14 sasa hii. Yes. Ukiwa Kani ulikuwa advisor wa comedians. Yes. Ulikuwa unasikia joke unasema ongeza hii. Kuna itomeza but before that umegrow up wapi? Nai Ukambani cause wewe ongea Kikamba pia bado. Nimegrow Mlango Kubwa hapa Mathare. So tulikuwa na majirani wetu wengi ni walikuwa Wakamba. So hapo tulikuwa tunakaa mimi, shosho yangu, mabro wangu watatu na anko zangu wawili, like 8 people in one square room. So venye tu shosho madhangu alinizaa alinipeleka kwa Mukuru. So yeye kupitia hapo tu anaangalia kama mimi niko na mabro zangu. I'm the last born, we are 3 boys. So nikalelewa hapo, nikakuwa inaitango day scholar, chokora day scholar. Ule naendanga chokora unakaa kidogo, kukikuwa na msako unarudi home. Because sasa mko watu 8 kwa keja na mnategemea shosho yenu ni mtu wa mboga, hawezi fanya anything. So lazima mjitegemee. So nikakuwa chokora hapo. Hold up. Chokora day scholar inamaanisha uko kwa streets mchana? Na chokora day scholar inamaanisha naweza rudi home anytime, kakinuka kwa street. Kulikuwa na msako, unajua msako wewe? Unajua msako? Watu wameshikwa hapa, watu wa marasta. Unajua msako? Msako ni ile siku makarau wa wanasafisha mtaa. Kila mtu shikwa nani ukipatikana nje. So siku ya msako ndio nilikuwa narudi home. Na unajuaje siku ya msako? Si unajua. Uliwaishikwa? Dimori ni kama ameenda. Unajua basi. Nishashikwa. Lakini kwa mdogo so na machiliwa. So ukishikwa mtu anapelekwa wapi? Ulikuwa anapelekwa Pangani police station. Wengine wanapelekwa approved. But sasa tukawapelekwa approved, wengine wanahepa. But mimi nilikuwa kachokora kanajua Kizungu na kujiexpress. Unajua hawa nilikuwa mpaka na beg. Nisaidie, anko nisaidie shilingi 10. Mamangu na babangu walikufa, usiponipe shilingi 10 nikifika nyumbani mamangu ataniua na uwe babangu. Okay. So na shosho yako alikuwa anajua mchana unakuanga chokora? Anajua mimi ni chokora tu. But si lazima hata urudi home daily. Si lazima nirudi home. Hata nilikuwa nakaa wiki mbili. Na hiyo time bado nilikuwa naendanga chuo. Nilikuwa nasomanga St. Bridget. Do you remember place yenye uliona God amekutoa kwa umaskini, like unaweza ona hiyo gap kabisa? Like una feel umepona sasa? Kupona kutoka kwa umaskini? I think mimi define umaskini very differently. Umaskini kwangu si kukosa do na kukosa kitu ya kufanya. Ni kutojua ni nini nitafanya next. Ni kutojua nitapata wapi do. Unaelewa? Nitapata wapi hustle. So nikiamka leo nijue hakuna sina form. But nilikavi niko na talanta. Kuna mali naweza ipeleka nikijituma, nikaanza kujituma nayo. Na nikaona inajipa. Venye nafanya hizi makarakta kwa online, inajipa, naanza kupata tu job. Hivyo ikajipa, ndio nikajua yenyewe hapa ni Mungu ananitoa. Which unasema kitu ya maana sana juu, let's say for example, wewe ulianza na background yenyewe, haukuwa sure ati wewe unaweza ngoja msea kuandike job, ati ni aje, formally peleka CV. Umeitafuta job hivyo by the way? Niliaitafutia job na shosho yangu na nikafutwa. Ilikuwa base fulani ya chipo. So nilikuwa waiter. So nilikuwa nimevanga kishati fulani kikubwa kama hizo umeona pale. So nikienda panguzia customer meza, kishati yangu kikalambanga hapo
Tati yako ikapita na mafuta ya chipo. Ikapita tu hapo kwa chipo ya msee. So mdosi anapigia show yangu anamwambia, "Dosi daga okay." So asema kesho asikuje. So years later ndio nilijua ati I was unhygienic. Sio ndio sikuwa na nini ati nakaa hiyo job. But nimefanya job mob, nimekuwa makanga, nimepiga set, nimekuwa hoka. Ulikuwa makanga? Namba 6, namba 9. Kwanza unakuanga. Sasa ndio nimeunderstand. Unakuanga na ile list ya hawkers ya kila kitu wanauzanga the same sweet biscuits, particle diamond ya kunguni, pati touch na maji ya dadni. Chips. Kuna time ulikuwa unauza maji, suruali ya mtoto, touch na panga. Si ndio sweet biscuits, particle diamond ya kunguni, pati touch panga, handkerchief, karibu customer. na strategy kuna kuanga na strategy for the time ulikuwa unauza, of course hiyo ilikufunza marketing skills. Kuna kuanga na nini ya kutembea ukiwa supermarket na hizo vitu zote, hierarchy. Kutembeaje inaitwa hierarchy hiyo kitu. Hoka akiwa na hizo vitu zote, uko na diapers, maji, torch na panga. Unajua hoka uzanga kulingana na venye unakaa. Ndio anaweza kuangalia hivi akwambia customer tissue. Unakaa umekazwa. So utembea na kila kitu. Utembea na kila kitu. Yes. Jua na kuangalia tissue customer, angalia magazines. Yes. Angalia hivi aone Mluya radio. So hoka uza, ukiangalia hoka kuna vitu mob. Hata hivi akuja kuone, hata akikuona hivi ataona unakaa whatever. Utachaja, but endo ujiangalia. Hata everybody job ya judgment. Ni judgment. So hoka anafaa kukuonesha brand yako ni nini. Anakuangalia hivi atajua ni nini unataka. A random boy on the street, ukijua wewe ni msee uko hapa by chance, God's grace ya ni aje, things happened ndio uko hapa leo. Things happened ndio uko unaweza kuwa respected. Things happened ndio uko jina yako inaweza kuwa mentioned somewhere. What do you say to a random kid mwenye kitu fulani tu akipatiwa kwa life yake ama chance yake, something they need to do? What do you say to that random kid mwenye anataka a shot in life? Because kuna wewe sai, someone will treat you different from when someone angekukuta siku ya msako. I think what I will tell to that random kid, accept life as it is. Kuna miaka ya giza. Kuna time hauoni anything. And mi kuna miaka singejua ati naona ati sasa kama sasa hizo 14 years ago siwezi kwa nimejiona hapa hivi ati ni mtu akona career akona nini. Hiyo time utaona hiyo giza kwa maisha yako. Usiishi kwa hiyo giza. Try to imagine what is beyond this, what is beyond the dark that I'm seeing. You understand? So in other words, don't give up on yourself, because everybody may give up on you. Mama yako bure, huyu hawezi tusaidia kijiji, everyone. The best thing you can do is never to give up on yourself, or never give up on you, you know, because I believe there is a brighter future for everyone. So long as they remain focused and hold to that belief that one day I'll be that person. Na mtu afai kuambia you can't be anything. Even if today you stood here, you say I want to be the next president, utakuwa. But mtu asiye kuambia ati haiwezekani, asiwahi kuambia. It's only you who can tell you yourself like that. Okay. 10 years ago, comedians walikuwa na misplaced priorities because tulikuwa nafikiria gari ni success. So kila msee alikuwa ataka gari. Wewe kwanza Kwa nini? Ulinunua gari mbili zinafanana. Hiyo ilikuwa peer pressure. Hapana, mwenye alifanya ninunue gari mbili zinafanana, in fact hata kwa audience leo. But ilikuwa biz investment. Afadhali wewe, kuna mtu alihaya gari ya whole year. Feeling yako ilikuwa gani ile time wasi wameanza kubai gari? Did you have a feeling of kuna kitu watu usema I'll clap for others till it's my turn? Hiyo ni version ya kucelebrate. Mi clap nikiangalia. I'll clap for you, I'll be happy for you, but I'm so curious, I want to know how did you do it. Doubt kama utaipona. Haikuwa, walai mamangu haikuwa. Sikuwa inaiona ati ndakuwa nayo.
ati nakaa hivi najiambia siku moja ndaendesha hii. Dream yako ilikuwa nini basi? Dream yangu kwa life ilikuwa tu ni kukua alive. Because vitu nimepitia, unaelewa, mimi ni mtu nime survive mob, nime survive drugs. Survive mob? Nime survive drugs, nime survive kukua mortgage, unaelewa. So nilikuwa nasema Mungu nisaidie tu nikue tu kesho. Unaona, you just want to be alive. Unaelewa? Because wewe ni addict to drugs, hizo vitu zote zimekusurround, unaweza dead, including mali wewe huko. Kama kwetu Madhari nilikuwa na mko nasikia mtu alishandwa. Mtu apigo mob. Unaelewa? Rapture alikuwa kwa show last week. Yeye ni wa Madhare, alikuwa anatuambia alisurvive mob justice. Kwani Madhare ni style of living like hiyo, wewe nini ilikuwa penia? Wacha nikwambie makabo, unajua kuna watu wanaitwa makabo. Mtu anaweza iba hivi kama unaitwa nani? Ukisema unakaa mwizi. Wewe anaitwa Agwings. Agwings. Yeah. Agwings anaweza iba. Unaona Agwings akona sura kama yangu ama ujamaa. Aibe. Si watu wamefuata Agwings. Wakifuata Agwings hivi wewe unatokea time side Agwings anatoka. Anasema alikuwa na huyu. Wewe hata ujui. Mnafanana. Kwa hivyo hii look alike haikuwa ati sijui. Wewe hujasikia mtu amerushwa marisasi wakisema ni mistaken identity na wengine wana dedi. Because environment yenye uko Karawa wanajuanga wezi wanatokaga Madhare. Sijui nani drug wanatoka Madhare. So ulipigwa juu unafanana na nani? Mimi nilipigwa inaitagwa acquaintance. Lakini sikupigwa sana. Walikugusa-gusa? Walinigusa-gusa walinigusa-gusa. I think mwili kidogo ndio ilinisaidia. Ningekuwa nimenona hivi ningeenda. Na wanakupiga. Alafu unaonanga wale watu wanakupiga kwa mob justice. Ameniibia ngiri 3. Akai hiyo ngiri 3. Ati simu yangu aliiba. Ukai hiyo kitu unasema wewe. So mtu kuja kutoa siri yako hapo. Wapi makofi ya Terence? Thank you. Because thank you. So thank you so much. So over the years wagondi wanazidi ku advance, watu wanadanganywa, mnaitwa ma interview, mnaambiwa matenda na nini. So Papa Fred has been more of educating people. So tumefanya episode ya 4 na tumeinvest proper. So watu wakuje wajue ni nini iko ndani. Tutakuwa tukifanya show tarehe 11 December. 11th December. It's a movie premiere. Watu wakuje. Umefanya kama movie this time? Tumefanya kama movie na tumesafiri. Tumefanya Kenya, tumefanya Mombasa, Mombasa. Tumefanya Kenya, tumefanya Dubai. So it's a very good thing. Tickets ni regular 2000, VIP 5000. Couples ngiri 3. Kwa hivyo tunakutana wapi? Tunakutana pale The Age Convention, South Sea hapo, nyuma ya Boma hapo. Yeah, so watu wakuje, ndio watu wa learn. Ndio ukinyorosho business legit, unajua Ngamwaya wapi pesa yako baba. Sawa, umeshatuambia bei ya ticket tunazitoa wapi? Ticket star 672 star 66# ama uende kwa www.madfun.com. Utapata ticket. Yeah, madfun.com ama madfun.com. Okay. Wale watu wa Kabambe ni star 672 star 66#. Mkuje pale tuko na offer poa and we have a very good experience na tunaweza kuwa na surprise artist international. Kwa hivyo nikakuwa kitu moja mzuri, moto tapenda. Asante sana to the crew that wametusaidia kurekodi show. Director wetu leo ni Jackie Alosi. Makofi ya bas. Good Tom Daktari na Kwach, very good work behind the scenes. EVE, Miriam ndio alikuwa sound, camera, Omoro na Jackie kwa camera. Wapi makofi yao mazee? Asante sana. I hope it's been another classic. I hope you enjoy this at home. Till next week. That's it for the Weekend Edition. See you next time. My name is Dr. Kingo.